Hello friends, welcome back to my channel Quick Solve Wallet. Today we'll learn about the trigonometry from the absolute basics. So for preparing for SSC CGL, CHSL, banking, railway or any competitive exams, this will be very helpful for you. So coming to the point, what is trigonometry? Trigonometry is the branch of mathematics that studies the relationship between the angles and the side of the triangles. So the word trigonometry comes from the tri means 3 and the gon means angles and metry means measurement. So trigonometry is measurement of the triangles. So let us discuss about the right angle triangle. So we all know that a right angle triangle means that angle which is having the 90 degrees. So it is called the right angle triangle. So in the triangle, this is the right angle triangle, which is the 90 degrees. And let's discuss about the parts of the triangle. Now the parts of the triangle is hypotenuse, which is opposite to the right angle triangle. So which is opposite to the right angle triangle is called hypotenuse. This is the longest side, okay, and hypotenuse is always the biggest side of the triangle, and this will be the theta if this is the theta, and this will be the base. The base is nothing but side touching the angle. So if this is the angle, then this is called the base, and the opposite to the base is called the perpendicular. Opposite to the base is called perpendicular, equal to P. So suppose if we take the angle like this, so if the right angle triangle here 90 degrees, this will be the hypotenuse, and this is the base, and this is the perpendicular, okay. So we have the easy trick to remember the PBH. PBH means here P means perpendicular, base, hypotenuse. So in this way we will form the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem means we have the longest side is always hypotenuse, h square equal to e square plus b square. This is the Pythagoras theorem. So coming to the ratios, in trigonometry we have the 6 trigonometry ratios. So the trigonometry ratios is nothing but the different sides of the right angle triangle with respect to its acute angles. So there are different sides of the right angle triangle. So the 6 trigonometry ratios is nothing but the sin theta, cos theta, tan, cot, cosecant, secant theta. So we need to write the trigonometry ratios for these angles, okay. So we have one shortcut to remember this one. So P, B, H and H, B. So for sin theta we can write as P by H, that is equal to, we write the first part P by H, and cos theta we write this second part B by H, and for tan theta we write the H by B, and for cot, cosecant and secant we write the reciprocals for that. Now we know that sin theta equal to 1 by cosecant theta, tan theta equal to 1 by cot theta, and cos theta equal to 1 by secant theta. సో దీనికి ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా ఈ రెసిప్రోకల్ రాస్తాం అనమాట అంతే. ఇప్పుడు కాట్ థీటా ఏమవుతుంది, బీ బై హెచ్ అవుతుంది. కొసెకంట్ థీటా ఏమవుతుంది, హెచ్ బై పీ అవుతుంది. సో సెకండ్ థీటా ఈక్వల్ టు హెచ్ బై బీ. సో సింపుల్గా దీనికి ఈ రెసిప్రోకల్స్ అనేది రాస్తాం. వీటిని గుర్తుపెట్టుకొని సింపుల్గా పీ బీహెచ్ హెచ్హెచ్బి. సో పెర్పెండిక్యులర్ బేస్ అండ్ హైపోటెన్యూస్ బేస్. సో ఇది పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ది సైన్ థీటా, సెకండ్ది కాస్ థీటా, అండ్ థర్డ్ది టాన్ థీటా. సో దీనికి రెసిప్రోకల్స్ అనేది మనం దీన్ని రాస్తాం. సో మనకి సైన్ థీటా ఈక్వల్ 1 బై కొసెకంట్ థీటా, టాన్ థీటా ఈక్వల్ 1 బై కాస్ థీటా, కాస్ థీటా ఈక్వల్ 1 బై సెకండ్ థీటా అని తెలుసు. సో అలా రాస్తాం. సో ఫర్ కొసెకంట్ థీటా ఈక్వల్ టు 1 బై సైన్ థీటా, సో కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 1 బై టాన్ థీటా, మళ్ళీ కాస్ సెకండ్ థీటా ఈక్వల్ టు 1 బై కాస్ థీటా. సో ఇవి ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో మనకి ఎగ్జామ్లో పైథాగరస్ థియరమ్ ట్రిప్లెట్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. అంటే పైథాగరస్ థియరమ్ ట్రిప్లెట్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి మనకి. సో ఇవి దేనికంటే ఎగ్జామ్లో మనం డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అనమాట. 3, 4, 5, 5, 12, 13,
7, 24, 25 and 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29. సో ఇవి కొన్ని ఒక త్రిప్లెట్స్ అనమాట. ఇవి ఏంటంటే రిపీటెడ్గా క్వశ్చన్స్లో వస్తుంది. ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈ త్రిప్లెట్స్ అనేవి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అంటే ఎటువంటి సాల్వింగ్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయవచ్చు. లైక్ ఒక యాంగిల్ ఇచ్చి ఒక యాంగిల్ ఇవ్వకపోయినప్పుడు గట్రా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొసెకన్ A ఈక్వల్ టు 25/7 ఇచ్చారు. మనకేం కావాలి? tan A కావాలి. కొసెకన్ A అంటే మనకి ఎంత తెలుసు ఆల్రెడీ, h/p దీని ఒక వాల్యూ. సో మనకు ఆల్రెడీ h వచ్చింది, p వచ్చింది. అంటే h ఈక్వల్ టు 25, p ఈక్వల్ టు 7. సో మనకి ఏం కావాలి? tan θ కావాలి. tan θ అంటే p/p. సో మనకి ఏం కావాలి? బేస్ కావాలి. బేస్ తెలియదు. సో మనకు ఆల్రెడీ ఒక త్రిపుల్ తెలుసు, 7, 24, 25. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది? b అనేది 24 అవుతుంది. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుని అందులో ఏంటంటే ఈ త్రిప్లెట్స్ ఈ చివరి నెంబర్ లైక్ ఏదైతే బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఉంటుందో అది ఇప్పుడు హైపోటెన్యూస్ ఉంటుంది. సో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హైపోటెన్యూస్. ఓకే, ఈ 13 అనేది హైపోటెన్యూస్, 25 అనేది హైపోటెన్యూస్. ఇప్పుడు చూడండి 25 కూడా హైపోటెన్యూస్ ఇక్కడ. సో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి అంటే మనకి బిగ్గెస్ట్ యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా హైపోటెన్యూస్ అనేది బిగ్గెస్ట్ యాంగిల్ ఇక్కడ అవుతుంది అనమాట. 41 అనేది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్, అంటే ఇక్కడ 29 అనేది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. సో ఇవన్నీ హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. సో మనకు ఆల్రెడీ బీ తెలిసింది, బీ అంత 24 వచ్చింది. సో p/b ఏమవుతుంది? p అంటే 7/24. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద tan A. సో సిమిలర్లీ విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cot y ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అండ్ 12/5 ఇచ్చారు. మనకు కావాల్సింది cos square y. ఇది SSC క్వశ్చన్ కూడా 2023. సో cot y అనేది 12 ఇచ్చారంటే దీని అర్థం బేస్ బై పర్పెండిక్యులర్ తెలుసు మనకి. సో cos y కావాలి. మనకి cos y ఎంత? b/h వాల్యూ తెలుసు. సో మనకు కావాల్సిన h వాల్యూ కావాలి. సో ఇక్కడ మనకి 5, 12 వచ్చింది. సో హైపోటెన్యూస్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 13 అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా h ఈక్వల్ టు 13 అవుతుంది. మనం దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ కూడా చేయొచ్చు. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కొంచెం టైం టేకన్. SSCలో మనకు కావాల్సింది 35 సెకండ్స్ పర్ క్వశ్చన్. సో కొంచెం మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి కూడా చెప్తా. సో b వాల్యూ ఆల్రెడీ ఎంత ఇచ్చారు? b వాల్యూ 12 ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు పర్పెండిక్యులర్ ఎంత అవుతుంది? సో ఓకే, h కూడా h అనేది 13 అయింది. సో 13 మనకు కావాల్సింది cos స్క్వేర్ కాబట్టి 12 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 144/169. సో దీన్ని ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తే, ఇప్పుడు సపోజ్ ట్రయాంగిల్ వేసుకొని చెప్తాం. ఇప్పుడు ఇది ఒక యాంగిల్ y అనుకుందాం. సో మనకు కావాల్సిన ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో? cot y ఇచ్చారు. cot y ఈక్వల్ 25. అంటే cot y అంటే ఏంటి? మనకి బేస్ బై పర్పెండిక్యులర్. బేస్ అనేది మనకి 12. సో యాంగిల్కి సైడ్ టచ్ అయినది బేస్ అనుకుంటాం. సో దానికి ఆపోజిట్ పర్పెండిక్యులర్. సో ఇది కావాలి. సో ఇది కావాలన్నప్పుడు దీన్ని ABC అనుకుందాం. మనకి AC కావాలి. AC ఈక్వల్ టు BC స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్. ఓకే, సో AC స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు BC స్క్వేర్ 25 ప్లస్ 144 అది ఈక్వల్ టు 169. సో AC ఈక్వల్ టు 13 అయింది. ఓకేనా? సో అప్పుడు మనకి హైపోటెన్యూస్ అనేది 13 వచ్చింది. అంటే త్రిప్లెట్ అనేది ఎంత? 5, 12, 13. సో ఈ త్రిప్లెట్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 13. బిగ్గెస్ట్ సైడ్, దీన్ని బిగ్గెస్ట్ సైడ్ అని అంటాం మనం. సో ఇంకో క్వశ్చన్ ఒకటి సాల్వ్ చేద్దాం. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే cos A ఈక్వల్ టు 2 sin A. మనకు కావాల్సింది cosecant A కావాలి. cosecant A అంటే cos బై sin. cos A బై అంటే cot A వస్తుంది. దట్ ఈక్వల్ టు 2 కింద వస్తుంది. అప్పుడు ఇది వాల్యూ ఎంత? cot అవుతుంది. cos బై sin అంటే cot A దట్ ఈక్వల్ టు 2. సో cot వాల్యూ మనకి ఏంటి? cot వాల్యూ అనేది b/p అని మనకు తెలుసు. అంటే బేస్ బై పర్పెండిక్యులర్ దట్ ఈక్వల్ టు బేస్ ఇంటూ 1 అనుకుందాం. దీన్ని పర్పెండిక్యులర్ బై 1 అనుకుందాం. సో హైపోటెన్యూస్ కావాలి మనకి. h ఈక్వల్ టు హైపోటెన్యూస్ అంటే h స్క్వేర్ని డైరెక్ట్గా డివైడ్ చేస్తాం. 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు h ఈక్వల్ టు √5. మనకి cosecant A ఫార్ములా తెలుసు. cosecant ఈక్వల్ టు h/p అయినప్పుడు h ఎంత? √5. బేస్ ఎంత? 1. సో అది ఈక్వల్ టు √5. cosecant అనేది √5. సో ఇందులో మనం ఏంటంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే అయితే బేస్ పర్పెండిక్యులర్ హైపోటెన్యూస్, పైథాగరస్ థియరమ్, నెక్స్ట్ 6 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అండ్ రెసిప్రోకల్ రిలేషన్స్ అండ్ పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ అని నేర్చుకున్నాం. ఇంకా మిగతాది తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో కనిపించదు. సో ఫస్ట్లీ మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది నేర్చుకున్నాం. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే 90 degrees ఉంటుంది. సో యాంగిల్కి ఇప్పుడు టచ్ అయిన సైడ్ ఏంటంటే బేస్ అంటాం, దానికి ఆపోజిట్గా పర్పెండిక్యులర్ అంటాం. తర్వాత రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి ఇప్పుడు కూడా ఆపోజిట్ సైడ్ హైపోటెన్యూస్ సైడ్ అవుతుంది, దీన్ని లాంగెస్ట్ సైడ్ అంటాం. సో మనకి గుర్తుపెట్టుకున్న షార్ట్కట్ PBH/HHB. అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఇది ఈ 2 sin అనుకుంటాం, ఇది cos, ఇది tan అనుకుంటాం. సో దీనికి ఈ రెసిప్రోకల్ చేస్తే మనకి మిగతా వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా, cot, cosecant అండ్ secant theta. సో దాని బేస్ మనకి పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ అనేవి ఉంటాయి. మనం డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేస్తే కొంచెం టైం టేకన్ కాబట్టి కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, స్టాండర్డ్ ఇవి. సో దాని బేస్ కొంచెం సమ్స్ కూడా చేసాం మనం. సో మిగతాది నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం.